Yes, they have ductless glands. Exocrine, exocrine. Yeah, inside the ducts. Very good. Next, in the endocrine glands, first gland is called hypothalamus. Hypothalamus it regulates the hormones which acts on stimulate the pituitary gland to stimulate the pituitary hormones. The pituitary gland is also called the pituitary gland is also called yes, the pituitary gland is also called master endocrine gland. The pituitary gland, what the pituitary gland? The pituitary gland is divided into two parts, which are called anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary is also called adenohypophysis. Posterior pituitary is called neurohypophysis. What the anterior pituitary secretes? What the anterior pituitary secretes? Anterior pituitary secretes. What are the hormones? Somatokinin, growth hormone releasing hormone. Next, corticotrophin releasing hormone, thyrotrophin releasing hormone, and gonadotrophin releasing hormone, prolactin, and sorry, hypothalamus. This releases these hormones which acts on anterior pituitary. Now, the anterior pituitary releases somatotrophin, then corticotrophin, okay, thyrotrophin or the thyroid stimulating hormone. Next, adrenocorticotrophin, prolactin, LH and FSH. What are LH? What are FSH? What are LH? What is meant by LH? Am I audible or not? What is meant by LH? I said. LH is nothing but luteinizing hormone. What is meant by FSH? What is meant by FSH? No? Follicular stimulating hormone. Did I complete it or not? నిన్న అయిందా లేదా ఇది ఈ టాపిక్ FSH, LH, male gonads complete అయిందని I think so. Yes? Yes, no, please respond. Yeah. We're done with the male reprobate, male gonads. Today I'm going to tell you about the female repro gonadotrophin releasing hormone. Gonadotrophin releasing hormone. Okay, acts on which pituitary hypothalamus secretes gonadotrophin releasing hormone. It acts on which pituitary? It acts on anterior pituitary. Anterior pituitary. Now the anterior pituitary releases two hormones called LH and FSH. What is LH? Luteinizing hormone. LH is a luteinizing hormone. Luteinizing hormone. What is FSH? Follicular stimulating hormone is called as FSH. Luteinizing hormone is called as LH. Follicular stimulating hormone is called as FSH. Follicular stimulating hormone is called as FXH. Today I'm going to discuss you about the female repros. Yesterday we are done with the male repro. Today I'm going to discuss you with the female repro. The ovaries, okay, in the female gonads are called ovaries. They are present inside the pelvic cavity. The testes, where the testes are located? Testes are located outside the pelvic, and which the pouch-like structure called. What is the pouch-like structure? It is called scrotum. What is called scrotum? The pouch-like structure is called scrotum. But the ovaries are present inside the pelvic cavity. Inside the pelvic cavity, ovaries attached to the fallopian tube. Here, a pair of ovaries present inside the pelvic cavity. A pair of ovaries are connected by tubes called, what are the tubes? Fallopian tubes. The tubes called fallopian tubes.
హలో. అమ్మా. వచ్చు. బాయ్. Then we have uterus. Uterus then leads to cervix. Cervix leads to vagina. Cervix leads to vagina. What is the medical term for the ovaries? Anyone? Medical term for the ovaries. Medical term for the ovaries. You know, don't know. Ofero. What is the medical term? Ofero. What is the medical term for the fallopian tubes? Fallopian tubes medical term. Very good. Salping. What is the medical term for the uterus? Uterus. Yes. Metro slash hyster. Hyster is a medical term for the uterus. Then cervix. Cervix leads to vagina. Cervix leads to cervix. Cervix leads to vagina. What is the medical term for vagina? The medical term for vagina is colpo. The medical term for the vagina is colpo. The colpo is the medical term for the vagina. Colpo is the medical term for the vagina. Colpo is a medical term for the vagina. Colpo is a medical term for the vagina. This is about the female repro. In the female repro, inside the female repro, inside the ovaries, the egg cell are present. Inside the ovaries, what they have? Egg cells are present. Egg cell are present. Egg cell. Okay, this egg cell, inside this egg cell, the first image should call Graphian follicle. Is it called Graphian follicle? This Graphian follicle, inside the Graphian follicle, there will be an primary oocyte and a secondary oocyte. Primary egg cell and secondary oocyte. Primary oocyte and secondary oocyte. It is called primary oocyte set and secondary. This is the outer was called primary oocyte. Outer was called secondary oocyte. Primary oocyte and secondary oocyte. Primary oocyte and secondary oocyte. The primary oocyte and secondary oocyte both are covered by layers called the both are covered by layers. The excel was covered by layers, two layers. Those are called theca interna and theca externa. Outer layer of the excel is called theca externa. I'm telling the excel. The outer structure of excel is called theca externa. The excel is covering layer is called theca interna. Theca interna. Interna. Now tell me hypothalamus. What the hypothalamus produces? Hypothalamus produces gonadotropin releasing hormone. It acts on where? Anterior pituitary. Now the anterior pituitary releases the which hormone? What are the hormones? LH and FSH. What is LH? What is LH? LH means? Yes, LH is an luteinizing hormone. FSH is follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone. FSH is follicular stimulating hormone. LH and FSH. LH is called as luteinizing hormone. FSH is called as follicular stimulating hormone.
Now this follicular stimulating FSH is acting on theca interna, where theca interna. Now the theca interna produces a hormone called estrogen. What is the hormone? Estrogen. The male hormone is called testosterone. The female sexual hormone is called estrogen. This estrogen was produced by theca interna, theca interna. This estrogen helps in development of development of excel, and development of female secondary sex character. Development of female, female secondary, secondary sex character. Development of female secondary sex characters. Development of female secondary sex character. Development of female secondary sex characters. Is female secondary sex character development కూడా helpful అవుతుంది. That is called the development of female excel and development of female secondary sex character కి helpful అవుతుంది. The secondary sex characters like enlargement of the breast. Enlargement of the breast is caused by the hormone called estrogen, by the hormone called estrogen. Now the XL was developed, XL was produced. This XL was produced in where? Where inside the ovary. Inside the ovary. Now the XL was developed and it was produced. The XL should be released. The XL should be released into where? The XL should be released into where? Into which tube? The excel should be released into fallopian tube. Released into fallopian tube. Okay, to fertilize or to form zygote, for the fertilization or to formation of zygote. Now the excel has to be released from the ovary to fallopian tube. Now this LH. What is meant by LH? Luteinizing hormone. LH is acting on excel, causes ovulation. What is meant by ovulation? Ovulation ante ovulation. No, no. Releasing of ovulation is nothing but releasing of excel, releasing of excel from where? Excel from ovary to yes, ovary to fallopian tube. Ovary to fallopian tube is called as the releasing of excel from the ovary to fallopian tubule is called as ovulation. The cause of ovulation is by the hormone called, what is the hormone? LH. Luteinizing hormone act on ovary. The luteinizing hormone act on ovary. It causes the ovulation. What is meant by ovulation? Releasing of excel from the ovary to fallopian tube. Ovary to fallopian tube is called as ovulation. Is called as ovulation. Is it clear? Is it clear? What is meant by ovulation? What is meant by ovulation? Releasing of ovary from releasing of egg cell from ovary to fallopian. By the which hormone? By the which hormone? Luteinizing. What the follicular stimulating hormone is doing here? Follicular stimulating hormone acting on theca interna, producing the which hormone? Estrogen. Estrogen is helps in development of egg cell and development of female secondary sex character. Now the LH is acting on ovary, which causing ovulation. What is meant by ovulation? Releasing of egg cell from ovary to fallopian. Now egg cell from ovary నుంచి it came to the fallopian tube. ఇక్కడికి వచ్చింది fallopian tube లోకి వచ్చింది. There will be a space will present here. Inside this space, a temporary endocrine gland is produced. ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఓవరీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత there is a space creation inside the excel రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఓవరీలో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. In that space, a temporary endocrine gland is produced. A temporary endocrine gland produce అవుతుంది inside the ovary. There is a gland is called corpus luteum. Corpus luteum. Do you know corpus callosum? Corpus callosum అంటే తెలుసా మీకు? What is corpus callosum? గుర్తుందా?
కార్పస్ కొలాజం బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది, బ్రెయిన్ దగ్గర. నాట్ స్టడింగ్ ఎట్ ఆల్. చదువుతలేదు. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేస్తుంది. కార్పస్ కొలాజం ఏం చేస్తుంది? ఎస్పీఎంఎస్సి అని కనెక్ట్ చేస్తుంది. కార్పస్ ల్యూటియం. అంటే it is an temporary endocrine gland produced inside the ovary after the ovulation. Ovulation అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఎక్సెల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, ఓవరీ టు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇన్సైడ్ ద ఎక్సెల్ అక్కడ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుందా? అక్కడ స్పేస్ క్రియేట్ అయిన దగ్గర ఆ ఎక్సెల్ లోపల ఒక 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 ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ద టెంపరరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పస్ లుటియం. Temporary endocrine gland is called corpus luteum. What is it called? A temporary endocrine gland is called as corpus luteum. A temporary endocrine gland is called as corpus luteum అంటారు. ఏమంటారు? Corpus luteum. What is this function of this corpus luteum? Corpus luteum ఏం చేస్తుందంటే it prepares the endometrium lining. Endometrium lining of uterus. Baby implantation కోసం. For baby implantation. Baby implantation. Implantation ఎక్కడ అవుతుంది? Baby implantation ఎక్కడ అవుతుంది? Baby implantation is happening in where? It happens in, yeah, embryo. Where it happens? Inside the uterus. Inside the uterus. యుటరస్ లోనే కదా ఇక్కడే బేబీ డెవలప్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఆల్సో యుటరస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ మదర్ womb. బికాస్ ద బేబీ వాస్ డెవలప్డ్ ఆర్ ఇంప్లాంట్ 9 months స్టే చేసి డెవలప్ అయ్యేది ఇన్సైడ్ ద యుటరస్ లోనే డెవలప్ అవుతుంది. ఈ డెవలప్ అయ్యడానికి ఈ కార్పస్ ల్యూటియం అనే హార్మోన్ విచ్ రిలీజెస్ ద వన్ హార్మోన్ కాల్డ్, ఈ కార్పస్ ల్యూటియం ఏం చేస్తుంది? ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ద హార్మోన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొజెస్టిరాన్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ద హార్మోన్? Progesterone. The temporary endocrine gland produces a hormone called progesterone. What is the hormone? Progesterone. What this progesterone does? It helps in preparation of endometrium lining. ఎక్సెల్ అయిన తర్వాత, ఎక్సెల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. దేనికోసం? ఫర్ ద బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ కోసం. సారీ, ఓకే, బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ కోసం ఈ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రివెంట్స్ releasing of other egg cell. Prevent the releasing of other egg cell. ఇంకో ఎక్సెల్ ని రిలీజ్ కానిది. ఎందుకని? ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఒక ఎక్సెల్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఎక్సెల్ ని రిలీజ్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ కానియదు. దట్స్ అ హార్మోన్ ఇస్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ద హార్మోన్? ప్రొజెస్టిరాన్. The progesterone is a hormone which was produced by a temporary endocrine gland called corpus luteum. A temporary endocrine gland is called corpus luteum. This progesterone which helps in preparation of endometrium lining of the uterus and for baby implantation, and it prevents the releasing of other egg cell. Releasing of other egg cell. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ నుంచి. యా, వెయిట్ ఏ సెకండ్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇన్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ద ఫీమేల్ హ్యాస్ పేర్ ఆఫ్ ఓవరీస్. ఓవరీస్ తర్వాత వి హ్యావ్ పేర్ ఆఫ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్. ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ తర్వాత వన్ యుటెరస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ ఓవరీస్. ఓవరీస్ మెడికల్ టర్మ్ కాల్డ్ ఉఫెరో. ఓవరీస్ కి ఒక మెడికల్ టర్మ్ ఏంటి? ఉఫెరో. ఏ ఓవరీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద పెల్విక్ క్యావిటీ. పెల్విక్ క్యావిటీ లోపల ఉంటాయి. దట్స్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద ఓవరీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఉఫెరో. ఆర్ కాల్డ్ ఉఫెరో. After the pair of ovaries, there will be an fallopian tubes. The medical term for the fallopian tubes are called salping. ఏమంటాము? Salping అంటాం. Then one uterus. Uterus is the medical term called metro or hyster. The uterus is also called mother's womb
After the uterus, the the mother has cervix, woman has cervix, then leads to vagina. The medical term for the vagina is called colpo. The medical term for the vagina is called colpo. First, inside the egg cell, ovary లోపల egg cells ఉంటాయి. Okay, ఒక 50,000 to 60,000 egg cells ఉంటాయి at the time of maturation. Okay, female maturation అప్పుడు 50,000 approximately 50,000 to 60,000 egg cells ఉంటాయి inside the ovary. This egg cell this egg cell or also called Graafian follicle. ఏమంటాము? Graafian follicle. This egg cell is also called as Graafian follicle. This Graafian follicle contains primary oocyte and secondary oocyte. Inside the Graafian follicle లోపల primary oocyte, secondary oocyte అని రెండు oocytes ఉంటాయి. These are both are covered by two layers called outer layer is called theca externa అంటాము. The inner layer is called theca interna. Inner layer is called theca interna. First, hypothalamus. Hypothalamus the secretes a hormone called gonadotropin releasing hormone. What is the hormone? Gonadotropin releasing hormone. It acting on this gonadotropin releasing hormone acting on which pituitary? Anterior pituitary. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? Anterior pituitary. Now the anterior pituitary releases the what are the hormones? Anterior pituitary. M releases luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. Luteinizing హార్మోన్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనే రెండు హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేసి ఈ రెండు హార్మోన్స్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఇట్ రీచెస్ ద ఫీమేల్ గొనాడ్స్ కాల్ ఓవరీస్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యి ఓవరీస్ దగ్గర ఎక్సెల్ దగ్గర తీక ఇంటర్నా మీద ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ విచ్ హార్మోన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ దిస్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ యాక్టింగ్ ఆన్ తీక ఇంటర్నా ఈ తీక ఎక్సెల్ కున్న తీక ఇంటర్నా ఇన్సైడ్ లేయర్ మీద యాక్ట్ చేసి inside the layer మీద this theca interna releases the hormone called estrogen అనే హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. What's the hormone? Estrogen. This estrogen helps in development of excel development కి help అవుతుంది and it also helps in development of female secondary sex character. ఫీమేల్ యొక్క సెకండరీ సెక్స్ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. దట్స్ హార్మోన్ కాల్డ్ ఈస్ట్రోజన్. ద హార్మోన్ కాల్డ్ యాజ్ ఈస్ట్రోజన్ అంటాం. Then followed by after the estrogen, the next hormone is called LH, the luteinizing hormone. After the ఇప్పుడు ఎక్సెల్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది కదా, the ఎక్సెల్ డెవలప్ అయిన ఎక్సెల్ has to be released into the fallopian tube. Now the luteinizing hormone acting on ఓవరీ మీద యాక్ట్ చేసి ఇట్ కాజెస్ ఓవ్యులేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఓవ్యులేషన్? ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఫ్రమ్ ఓవరీ టు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్. ఎక్సెల్ అనేది ఓవరీ నుంచి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కి రిలీజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? Ovulation. What is meant by ovulation? Releasing of egg cell from ovary to fallopian tube. The releasing of egg cell from ovary to fallopian tube. ఇక్కడ నుంచి ovary నుంచి fallopian tube లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. That is called as ovulation by LH, luteinizing hormone. After the ovulation, a temporary endocrine gland was produced inside the ovary. The gland is called corpus luteum. ఏమంటాం దాన్ని? Corpus luteum అంటారు. This corpus luteum produces the hormone called progesterone. Corpus luteum ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? Progesterone అనే హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. What is this the function of this progesterone అంటే the progesterone will prepare the endometrium lining for the baby implantation and it prevents the other egg cell. Releasing of other egg cell. Is it clear? అర్థమైందా? Yes కదా? Yes, this is about the ovaries. See here, ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix, and vagina. Ovaries helps in production of female gametes, eggs, and hormones. FSH, follicular stimulating hormone, acts on Graafian follicle. Theca interna. Theca interna may act chesi. It produces the hormone called estrogen. What is the estrogen? Estrogen helps in growth of female secondary sex organs and maturation of egg cell or oocyte development. Now the LH, luteinizing hormone acts on ovaries. Ovaries may act helps in releasing of egg cell from the ovary to fallopian tube. What is it called? Ovulation. Is it called ovulation? Ovulation. Next, progesterone, a hormone produced by the corpus luteum, which is produced after the releasing of egg cell in the ovary. Corpus luteum is produced after the releasing of egg cell in the ovary. Progesterone prevents the releasing of another egg cell and it helps in prepares the endometrium lining for the implantation of the fetus.
ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ని ఇంప్లాంటేషన్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తుంది. దిస్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ గొనాడ్స్. మేల్ గొనాడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ ద మెయిన్ గొనాడ్స్? Male gonads are called ovaries. Sorry, male gonads are called testes. What are the female gonads? Ovaries. Female gonads are called ovaries. Next, post. We are done with the anterior pituitary. We are done with the anterior pituitary. Yes, anterior. We are done with hypothalamus hormones acting on anterior pituitary. Anterior pituitary. Somatokinin, growth hormone, thyrotrophin releasing hormone, thyroid gland, TSH. Next, corticotrophin releasing hormone, adrenal gland మీద యాక్ట్ అవుతుంది. prolactin releasing hormone దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది? Anterior pituitary మీద రిలీజ్ prolactin ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? Acting on where? Acting on where? Mammary glands to for the production of milk. Mammary glands మీద యాక్ట్ అవుతుంది, production of milk. నెక్స్ట్ గొనాడోట్రోఫిక్ రిలీజింగ్ హార్మోన్, ఇట్ యాక్టింగ్ ఆన్ గొనాడ్స్. మేల్ గొనాడ్స్ ఏమంటారు? మేల్ గొనాడ్స్ టెస్టిస్. ఫీమేల్ గొనాడ్స్ ఏంటి? ఓవరీస్. ఫీమేల్ గొనాడ్స్ ఆర్ ఓవరీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ 5 హార్మోన్స్ క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? ఎస్. నెక్స్ట్, ద హైపోథాలమస్ హార్మోన్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ మీద ఇవి యాక్ట్ అవుతాయి. పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ మీద రెండు హార్మోన్స్ యాక్ట్ అవుతాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వాసోప్రెసిన్ అండ్ ఆక్సిటోసిన్. Vasopressin and oxytocin. The vasopressin and oxytocin hormones are acting on posterior pituitary. Vasopressin, oxytocin hormones are acting on posterior pituitary. What is this vasopressin? ఎవరికైనా గుర్తుందా vasopressin అంటే? Posterior it stores and releases the hormones produced by the vasopressin అంటే గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుసా? ఎక్కడ మ్యామ్? వెరీ గుడ్. నెఫ్రాన్. విచ్ ట్యూబ్యూల్? DCT or PCT? DCT, డిజిటల్ కన్వర్టర్. మీకు నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు దిస్ ఇస్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. ఆఫ్టర్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఐ సెడ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఇస్ కాల్డ్ PCD, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్. ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ తర్వాత ఇదేంటి? వాట్ ఇస్ ఇట్? డిసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అండ్ అసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీస్ లూప్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? DCT. వాట్ ఇస్ DCT? డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్. ఆఫ్టర్ DCT కలెక్టింగ్ డక్ట్ అని చెప్పండి. ఇక్కడ DCT దగ్గర ఒక హార్మోన్ పేరు చెప్పాను. దట్ ద హార్మోన్ ఈస్ కాల్డ్ వాసోప్రెసిన్ ఆర్ ADH, యాంటీ డయూరెటిక్ హార్మోన్. ADH అంటే ఏంటి? యాంటీ డయూరెటిక్ హార్మోన్ is called as ADH. Antidiuretic vasopressin or antidiuretic hormone is called as vasopressin or antidiuretic hormone. ADH అంటాం. What we are called ADH. Vasopressin are called antidiuretic hormone. ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇట్ ప్రమోట్స్ ద వాటర్ రీఅబ్సర్ప్షన్ ఫ్రమ్ ద డిజిటల్ కన్వర్టర్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ వాసో కన్స్ట్రిక్టర్. చూడండి, ఎప్పుడైనా యూరిన్ ద్వారా వేస్ట్ మెటీరియల్ అండ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా యూరిన్ లో. ఈ వాటర్ ఉన్నప్పుడు when we are in the dehydration లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ మీన్ బై dehydration? బాడీ ల్యాక్ బాడీలో ఏముండవు? బాడీ ల్యాక్స్ వాటర్. H2O ఉండదు. when we are in the dehydration, now the DCT hypothalamus secretes the hormone called, what is the hormone? It's the hormone vasopressin. It reacts on posterior pituitary. Which pituitary? Posterior pituitary. Now the posterior pituitary releases the hormone. Posterior pituitary releases the hormone called vasopressin. Antidiuretic hormone vasopressin ని posterior pituitary రిలీజ్ into ఎక్కడికి రిలీజ్ చేస్తుంది? ఎండోక్రైన్ కదా, ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? ఎక్కడ? వేర్? బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఇట్ రీచెస్ టు ద నెఫ్రాన్ కిడ్నీ దగ్గర నెఫ్రాన్ కి రీచ్ అయ్యి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? ఇట్ యాక్టింగ్ ఆన్ వేర్? DCT. వాట్ ఇస్ మీన్ బై DCT? డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఈ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ మీద యాక్ట్ అయ్యి DCT మీద యాక్ట్ అయ్యి DCT ఏమవుతుంది? రీఅబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ వాట్? రీఅబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. from filtrate or urine.
ఫ్రమ్ ఫిల్టరేట్ ఆర్ యూరిన్. యూరిన్ నుంచి ఎంత వాటర్ ఉంటే అంత వాటర్ రీఅబ్సార్బ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని మనం డిహైడ్రేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి మనకి ఏమవుతుంది, డార్క్ అండ్ పేల్ ఎల్లో కలర్ ఎసిడిక్ యూరిన్ వస్తుంది. ఎందుకని? బికాస్ మోస్ట్లీ సమ్మర్స్ లో అవుతుంది ఇది. బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ లేనప్పుడు ఈ వాసోప్రెసిన్ అనేది యూరిన్ లో వెళ్తున్న వాటర్ ని కూడా రీఅబ్సార్బ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ vasoconstrictor or antidiuretic hormone. This is the posterior pituitary first hormone. The second hormone is called oxytocin. The oxytocin, it is also called birth hormone. It helps in ejection of milk. Milk ejection ki help అవుతుంది. The milk secreting hormone ఏంటి? Milk secreting hormone. What is the milk secreting hormone? Yeah, milk secreting hormone are called prolactin. Prolactin ni milk secreting hormone అంట. But the oxytocin is called as milk ejecting hormone. మామరీ గ్లాండ్స్ నుంచి మిల్క్ ని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది. మామరీ గ్లాండ్స్ నుంచి మిల్క్ ని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ ద హార్మోన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆక్సిటోసిన్. ద హార్మోన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆక్సిటోసిన్. హౌ ద ఆక్సిటోసిన్ విల్ హెల్ప్? విల్ ఫస్ట్ hypothalamus releases the hormone called oxytocin. Oxytocin అనే హార్మోన్ సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ posterior pituitary. Posterior pituitary releases the oxytocin. ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇట్ రీచెస్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఎక్కడికి? మామరీ గ్లాండ్స్. ఎక్కడికి? మామరీ గ్లాండ్స్ కి రిలీజ్ అయ్యి హెల్ప్స్ ఇన్ ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ మామరీ గ్లాండ్స్ నుంచి మిల్క్ ఎజెక్షన్ అవుతుంది. విచ్ హార్మోన్? ద హార్మోన్ కాల్ oxytocin. The hormone called oxytocin. Is it clear? Yes. Next, pancreas. The next one are called pancreas. Pancreas located behind the stomach and it is situated horizontally across the upper abdomen. Pancreas అనేవి stomach side ఉంటాయి. The pancreas horizontal across the abdomen. Pancreas access both endocrine and exocrine. ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ప్యాంక్రియాస్ గురించి? విచ్ సిస్టమ్ ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ప్యాంక్రియాస్ గురించి ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పాను? సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో చెప్పాను. ఓకే, లివర్, ప్యాంక్రియాస్, దోస్ ఆర్ ఎక్సోక్రైన్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాను. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ యూ అబౌట్ ద ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్. Endocrine functions of pancreas. Okay, the pancreas contain isolates of Langerhans cells. There are three types of cells. Those are alpha cells, beta cells, delta cells. Alpha, beta, and delta. Endocrine cells ni, pancreatic endocrine cells ni isolates of Langerhans antaru. Those are three types: alpha cells, beta cells, delta cells. Alpha cells, beta cells, and delta cells. Alpha cells secrete the hormone called glucagon. What's the hormone? Glucagon. Beta cells secretes the hormone called insulin. Beta cells ఏం secrete చేస్తాయి? Insulin secrete చేస్తాయి. Now the delta cells secrete the hormone called somatostatin. Somatostatin. This somatostatin is called as growth inhibitory hormone. What is it called? Growth inhibitory hormone. Inhibitory hormone. అంటే what is the growth? It inhibits the somatotropin. It acts opposite to the somatotropin ని హార్మోన్ ని స్టాప్ చేస్తుంది. ఆపోజిట్ టు ద వాట్ ఈస్ సొమాటోట్రోఫిన్? సొమాటోట్రోఫిన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ గ్రోత్ హార్మోన్. సొమాటోట్రోఫిన్ అంటే గ్రోత్ హార్మోన్. ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ని అలా అంటే ఇప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ మొత్తం కంటిన్యూగా మనకి 100 years దాకా, 50 years దాకా రిలీజ్ అయితేనే ఉంటుందా గ్రోత్ హార్మోన్? నో. గ్రోత్ అనేది సర్టెన్ 22 ఆర్ 23 ఆర్ 25 ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత స్టాప్ అవుతుంది కదా. By the stoppage of the the stoppage of the growth is by the delta cells of the pancreas, hormone called somatostatin. What's the hormone? Somatostatin. The somatostatin stops the growth ni stop చేసేస్తుంది. That's why it inhibits the growth hormone called somatotrophin. The next type of cells are called alpha cells. Alpha secretes glucagon. Beta cell secrete insulin. So beta cell secrete insulin. See here, మనం ఫుడ్ తీసుకున్నాం. డైజెషన్ ద్వారా బ్లడ్ లోకి ఏం వెళ్తుంది చెప్పండి? బ్లడ్ లోకి ఏం వెళ్తుంది డైజెషన్ ద్వారా?
డైజెషన్ ద్వారా బ్లడ్ లోకి ఏం వెళ్తుంది, ఏమొస్తుంది? గ్లూకోజ్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? గ్లూకోజ్. ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫుడ్ తిన్నాం, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు మీరు. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే మన బ్లడ్ లోకి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మౌత్ నుంచి ఈసోఫేగస్, ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్, స్టమక్ తోటి స్టోర్ అయ్యి, ఓకే, ఇట్ రీచెస్ టు వేర్, ఇట్ రీచెస్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ పార్ట్ కాల్డ్ డియోడినం. డియోడినం దగ్గర ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద డియోడినం? డియోడినం దగ్గర ఏమవుతుంది? డైజెషన్ అండ్ అబ్జర్ప్షన్, పంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ తోటి మిక్స్ అయ్యి అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి గ్లూకోజ్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? గ్లూకోజ్. ద గ్లూకోజ్ అనేది బాడీ సెల్స్ లో గ్లూకోజ్ లెక్క స్టోర్ కాదు. ద గ్లూకోజ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్. ఇట్స్ హార్మోన్, ప్యాంక్రియాస్ సెక్రెట్ చేస్తే హార్మోన్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్. ఇట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింపుల్ షుగర్ కాల్డ్ గ్లైకోజెన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎలా? గ్లైకోజెన్. ద గ్లూకోజ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, ఇట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజెన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దిస్ గ్లైకోజెన్ దిస్ గ్లైకోజన్ అగైన్ వెన్ దెర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ కావాలి, మనం రన్నింగ్ చేయాలి, వాకింగ్ చేయాలి, నిలబడాలి, లేదంటే ఏదైనా వర్క్ చేయాలి. దిస్ గ్లైకోజన్ అగైన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోగాన్ హార్మోన్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అగైన్ గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. మన బాడీలో గ్లూకోజ్ అనేది గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో స్టోర్ కాలేదు. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు మార్నింగ్ ఎప్పుడో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు, ఈ ఎనర్జీ ఎప్పుడు దాకా వస్తుంది? ఆఫ్టర్నూన్ దాకా వస్తుంది. అంటే ద గ్లూకోజ్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ద గ్లూకోజ్ హాస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్. Glycogen in the presence of hormone called insulin. The insulin is a hormone which was produced by the alpha beta cells of the pancreas. Pancreas secrete చేస్తుంది ఎండోక్రైన్ సెక్రెషన్, బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. ప్యాంక్రియాస్ నుంచి బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అయ్యి ఇలా బాడీ సెల్స్ దగ్గర ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? గ్లూకోజ్ హాస్ టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్. మనకి ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ నీడ్ ఉందో, ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తిన్నాం, మనకి ఫుడ్ తినంలోనే ఎనర్జీ మొత్తం ఉండదు కదా. ఫుడ్ తిన్న మనం ఇప్పుడు తిన్న ఫుడ్ ఎనర్జీ మనకి ఆఫ్టర్నూన్ దాకా వస్తుంది. అదే లంచ్ చేసిన ఎనర్జీ ఎప్పుడు దాకా వస్తుంది? వి విల్ గెట్ దట్ ఎనర్జీ అంటిల్ ద ఈవినింగ్ దాకా ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎందుకని? బికాస్ దిస్ గ్లూకోజ్ హాస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ద గ్లూకోజ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఎనర్జీ కావాలో, దిస్ గ్లైకోజన్ అగైన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోగాన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద హార్మోన్ ప్యాంక్రియాస్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన హార్మోన్ వల్ల గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీని డయాబెటీస్. డయాబెటీస్ తెలుసా మీకు? వాట్ ఈస్ మీన్ బై డయాబెటీస్? డయాబెటీస్ కామన్లీ ఏమంటారు? షుగర్ అంటారు. కామన్లీ ఏమంటారు? షుగర్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డయాబెటీస్? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు? వాట్ ఈస్ మీన్ బై డయాబెటీస్ అంటే ఏంటంటే కాన్స్టెంట్, యా, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్. బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి? డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ విచ్ హార్మోన్? డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోన్ కాల్డ్, వాట్స్ ద హార్మోన్? ఇన్సులిన్. డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోన్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులిన్ ల్యాకేజ్ ఉండటం వల్ల ద ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ల్యాక్ ఉండటం వల్ల ఎవరు సెక్రెట్ చేయట్లేదు ఇన్సులిన్ ని? ఇన్సులిన్ ఎవరు సెక్రెట్ చేయట్లేదు? ప్యాంక్రియాస్. యా, బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఫెయిల్ అవుతాయి. ఇన్సులిన్ సెక్రేట్ చేయటం ప్యాంక్రియాస్ ఫెయిల్ అవుతాయి. వెన్ ఎవర్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఆర్ ఫెయిల్ టు సెక్రేట్ ద హార్మోన్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ సెక్రేట్ చేసేటప్పుడు, ఇన్సులిన్ హార్మోన్ కింద సెక్రేట్ కాకపోతే, ద గ్లూకోజ్ హాస్ నాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, ఎలా కన్వర్ట్ కాదు? గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ కాదు. బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ ఉండిపోయి యూరిన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైనా చూసారా? డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి నేను డైట్ ఫాలో కావాలి అంటారు. అదర్వైజ్ దే ఆల్సో నేను టైం కి టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి, లేదంటే టైం కి ఫుడ్ తినాలి అంటారు. లేదంటే వాళ్ళకి టైం కి ఫుడ్ తినకపోతే వాళ్ళకి చక్కెర వస్తుంది. చక్కెర అంటే కళ్ళు తిరుగుతాయి. ఎందుకని? బికాస్ వాళ్ళ బాడీలో ఏముండదు? ఎనర్జీ ఉండదు. వాళ్ళ బాడీలో ఎనర్జీ ఉండదు. ఎందుకని? వాళ్ళు ఇప్పుడు తిన్న ఫుడ్ ఇప్పుడే బ్లడ్ లోనే ఉంటుంది. అది గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ కాదు. ఎందుకని? డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ విచ్ హార్మోన్? ఏముండదు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి? డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ విచ్ హార్మోన్? ద ఇన్సులిన్. ద ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోన్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్. డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోన్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్, ద డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఇన్సులిన్, ప్యాంక్రియాస్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతాయి. ఇన్సులిన్ హార్మోన్ సెక్రెట్ చేయలేక ఫెయిల్ అవుతాయి. దట్స్ వై దే విల్ గెట్ ద కండిషన్ కాల్డ్ డయాబెటీస్. డయాబెటీస్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటాయి. అవి గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ కావు, గ్లూకోజ్ గానే ఉంటాయి. డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఇన్సులిన్. డాక్టర్ ఏమి ఇస్తాడు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి? ఏమి ఇస్తారు డాక్టర్?
ఏమిస్తారు? ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ మెట్నైల్ 500 mg, మెట్మార్ఫిన్. ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్. ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు. ఏమిస్తారు? ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు. అంతేనా? వాట్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్ డాక్టర్స్ ఇచ్చేదేంటి? ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ ఇన్సులిన్ C1 మ్యామ్. C1. యా, C1. రైట్ సైడ్. ద డయాబెటిక్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి డాక్టర్ ఏమి ఇస్తారు? ఇన్సులిన్ ఇస్తారు. What the doctor will give? Insulin. What the doctor will give? Insulin. అంతేనా? ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ కానీ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఇస్తారు. వాటి ఫుడ్ తినగానే ఏం తీసుకుంటారు? మేబీ ఈ విల్ టేక్ ద ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ మీన్ బై డయాబెటీస్? డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి? కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ blood sugar levels due to lack of which hormone? Due to the lack of hormone insulin. ఎవరు సెక్రెట్ చేయట్లేదు హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ని? ప్యాంక్రియాస్. ఎవరు సెక్రెట్ చేయట్లేదు? ప్యాంక్రియాస్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ ఎవ్రీవన్. అర్థమైందా? వంశీ గారు, గాట్ ఇట్ సార్? ఎస్. Next type of gland is called pineal gland. A small pin cone shaped gland located deep within the brain. Brain లోపల ఉంటుంది. Small gland is called pineal gland. It secretes the hormone called melatonin. It helps in the sleep cycle of the body biological clock. అంటే మనం ఇది బాడీ బయలాజికల్ క్లాక్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ సర్టెన్ టైం కి మెలటోనిన్ రిలీజ్ అవుతుంది బ్రెయిన్ నుంచి. ఆ మెలటోనిన్ రిలీజ్ అయ్యి మనం ఎగ్జాక్ట్ రోజు ఒక 10 days or 20 days 6 o'clock లేస్తే 6 o'clock మనకి మేలుకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని? బికాస్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ మెలటోనిన్ వాజ్ produced by the pineal gland. Is a pineal gland, small pin cone shaped gland which is present inside the brain. Brain లోపల ఉంటుంది. That gland is called pineal gland. It produces a hormone called melatonin. Melatonin ఎలా యాక్ట్ అవుతుందంటే బాడీ బయలాజికల్ క్లాక్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ మనం ఒక 10 days 6 o'clock లేస్తాం. ఎందుకని? బికాస్ మెలటోనిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. మెలటోనిన్ వాజ్ హార్మోన్ రిలీజ్ బై ద గ్లాండ్. నెక్స్ట్ థైమస్ గ్లాండ్. Thymus gland located upper part of the chest region, sternum. Thymus gland will produce the hormone called thymosin. Thymosin produces చేస్తుంది. It is an immune system organ. Thymosin helps in maturation of which lymphocytes? Maturation of T lymphocytes. ఆల్రెడీ మనం ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పాను థైమస్ గ్లాండ్ గురించి? విచ్ సిస్టమ్? ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం. లింఫాటిక్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. We discussed about the thymus gland. Next, diseases of endocrine system. Thyroiditis. What is thyroiditis? Inflammation of or infection of thyroid gland. Hypercalcemia అంటే కండిషన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఇన్సైడ్ ద బ్లడ్. ఇప్పుడు ఈ కాల్షియం లెవెల్స్ ని డిక్రీజ్ చేసేది ఎవరు చెప్పండి? విచ్ హార్మోన్? ఎవరికైనా గుర్తుందా? హీమోస్టాటిస్ ఆఫ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఏంటి? విచ్ హార్మోన్? కాల్సిటోనిన్. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాల్సిటోనిన్? థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఎవరు? థైరాయిడ్ గ్లాండ్. మీరు చార్ట్స్ రాయలేదు అనుకుంటా. ప్లీజ్ డూ ఇట్ చార్ట్స్ టుడే. ఈరోజు రాయండి ఫర్ ద బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. కాల్సిటోనిన్ వాజ్ ద హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై థైరాయిడ్ గ్లాండ్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏమేమి హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది? T3, T4, thyroxine, triiodothyramine, calcitonin decreases the blood calcium levels. Adenitis, inflammation of adenoids. What is diabetes mellitus? Diabetes mellitus అంటే ఏంటి? A constant increase in blood sugar levels due to lack of which hormone? Insulin. Insulin ఎవరు సెక్రెట్ చేస్తున్నారు? Insulin secreting pancreas. Next, pancreectomy. Surgical removal of pancreas are called pancreectomy. Thyroid lobectomy. Surgical removal of thyroid lobe. ఎన్ని lobes ఉన్నాయి థైరాయిడ్ గ్లాండ్? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటే 2 lobes. ఒక లోబ్ ని తీసివేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ థైరాయిడ్ గ్లోబెక్టమీ. స్ప్లీన్ ఆటమీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఆటమీ? ఆటమీ అంటే ఏంటి? Yeah, surgical incision on spleen. Spleen is a lymphatic organ. Surgical incision on spleen is called splenotomy. Okay, this is about the entire endocrine system. నాకు చెప్పండి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఏమేమి గ్లాండ్స్ ఉన్నాయో.
What are the glands present in endocrine system? First, hypo, hypothalamus tarvata, yeah, pituitary again divided into anterior pituitary and posterior pituitary. Pituitary gland tarvata next gland is called thyroid gland. Which gland? Thyroid. Thyroid gland tarvata we have adrenal gland. Which gland? Adrenal gland. Thyroid gland, below the thyroid gland, if four nodular structures are present in the posterior side of thyroid gland, which are called para parathyroid gland. Parathyroid gland. Okay, track parathormone tracks are opposite to the calcium. Next, gonads. What are the gonads? Yeah, male gonads are called testes and female gonads are called ovaries. Female gonads are called ovaries. Next, enti pancreas. Pancreas acts as both endocrine and exocrine. Pancreatic pancreas. Next, mammary glands. Mammary glands also same. Endocrine, oxytocin and prolactin. Next, enti pineal gland. Next, enti pineal gland. Next, next enti the last one is called thymus gland. The last one is called thymus gland. Is it clear? Is it clear? అర్థమైందా వీటన్నిటి గురించి? Yes, clear or not? Yes కదా? Tomorrow we will discuss. No, on Monday, tomorrow you will have an exam on. What is the exam you wrote in my last session? Right? Yes? Yeah. Tomorrow you will have the exam on until endocrine system. Okay? Yeah. Thank you everyone. Tomorrow we'll meet. Any doubts on the system? Any doubts? Yeah, on Monday we'll meet. Thank you everyone.